Welcome to Africasts. It's a good day to be alive. Tuko hapa na timu nzima ya Africast. Sergio na Espoir in the building. Mada leo nipate kuzungumzia, kuna mtu alinipigia simu, right? Right. Niifie. Niulizia kwa nini vijana wengi. Right. We usually hatukwaki tunaoa mabinti ambao wao tunapenda kupari nao. Naona? Yani usually tunapenda tunakunya nao, tuna smoke nao, tunaenda club nini, lakini ifika muda kuoa, unaenda kanisani, unaenda kijijini, unaenda shambani. Right. Yani unaenda tu mkartie, unatafuta fie mwenye akuwa nafanya vitu vyote. Like why we don't marry the woman we party with? Interesting. You guys go on. No. What's your take? You guys go on. It's probably go on. I'm still collecting my thoughts. Kwa nini hatukwaki tuna date wanawake ambao wao tunataka kuenjoy nao sana katika ujana wetu? Kwa nini? Yeah. Kwa sababu marriage sio party. Marriage ni ukiongelea marriage inakuwa ni situation nyingine ya maisha yenye sio ya kutafutana na maparty and stuff. So sasa kama marriage sio vitu vya kwa fun, sio vitu vya mitani, niseme hivyo. Lakini sasa kama ni she's good for you to have a good time naye katika ujana wake. Why is not good kumweka spend the rest of your life? Because of your obviously mna enjoy the same thing. Yeah. Kwanza sio wote, lakini kuko wanamke wenye unaweza party nao na wanaolewaka, so ina depend tu na. Nilikuwa nasema majority, of course. Kila kitu iko na exception. Yeah, so why sisi sababu unaona ukiangalia vizuri wafio ambao wanaolewa sio wase wafio wazuri, sisi ni wabaya. Sio wase akila wafio wazuri, sio wafio ambao unakuta club ukiwaona unatamani, sio wafio wa hivyo. Na fitu wa kawaida. Yeah. Naona why? Na ndio sio wafio watakuuliza kwa nini? Kwa sababu at the same time uko unasema wewe kwa mfano unasema mimi napenda film yenyewe hata weekend tunatoka. Lakini at the same time ukitaka kuoa haupendi film iko club. Yeah, unajua mwanaume when it comes to time ya ku start a family, right? Kuko maswali mingi mwanaume anajiulizaka. Unaona? Ikiwemo hiyo situation ya kutafuta ni mwanamke gani mwenye ataanzisha naye hiyo na hiyo process ya ku start a family. So unajikuta baadhi ya vipengele ama baadhi ya vitu mwanaume anakuwa anaangalia ni mwanamke gani ambaye anafaa kwa hiyo kwanza hiyo journey naye. So anakijikuta most of the time wale wanawake wako kuwa out all the time ma clubs and stuff. Anaona tu na huyu sio mwanamke mwenye mimi naweza nikastart journey naye. So regardless kama alikuwa bana party and stuff, just stage ya sasa alikuwa na party, kwa stage alikuwa maybe alikuwa bado ko single angali tu outside, aanza kuwaza kuanza familia vitu kama hivyo, lakini sasa anajikuta sasa now it's time for me to settle down na nianze maisha. Anakijikuta ule bale wanamke alikuwa toka nabo na hawako type yake tena, haiko choice, sio kama sio type yake, lakini when it comes to a journey ya kuanzisha familia anaona kama bali sio wanamke ambaye wanafaa kwa. Heri unataka niambia kama tuko club vile mademo kwa kwenye section nini hapo mnapiga vitu. Unakuwa unaangalia afio unasema huyo aweze katoka yemo au unamwonaka tu kabisa kawaida tu, lakini unajua tu mimi muda wangu kifika. Kwanza inabidi kujua kama najua it sound crazy lakini mimi nakuwa na believe mimi kitu sana. Sio kila mwanamke noma aliumbiwa juu ndoa. Yeah. Okay. Na at the same time na mwanaume sio kila mwanaume ndio aliumbiwa juu atakuwa atakuwa baba wa familia. Okay. Yeah. I agree with that. Yeah. So na ndio maana najikutaka kwa mwanamke ni wa kwenda tu dunia, vingine viko tu pale juu. Sio unajua tena. Okay. Yeah. Yani okay. Boss. What do you think about that? I mean it's an interesting topic, you know. Why do men don't marry the people that they hang out with, right? The women that they party with. Yeah, it's a kind of friendly zone, you know. When you hang out, when you party with, I mean, and it depends what kind of parties. Let's say if it's a thing that you do most all weekends, right? Yeah. Or it's it's a females that you from the area, right?
it gets to the point where that how would I say it? Ile ni- Mutual feelings, right? It becomes mutual feelings, right? To the point where you and the female, you got too comfortable with each other, right? And you no longer have those thoughts of, oh no, maybe someday, right? I might be able to to make this one as a partner, because you already have that friendly zone that you already be in. No. But this one we're not talking about friend. Just a friend. Yeah, that's what I'm saying. When you hang out so much, right? When you hang out so much with a female, right? There's either you're gonna fall in love, or you're gonna be a friend. So no. So were you saying if you and your girl usually go out a lot, the club, Right. smoke, just do all those kind of stuff. Unataka utamwona tofauti, like feelings that change, atakuwa rafiki. That's what I'm trying to get at. Yeah, to me for sure. If she doesn't follow, if she doesn't become a girlfriend, then she's gonna be a friend. No, I'm talking about if she's your girl. What do you mean, like she's my girl? Like she's your girlfriend. We're talking about muko mna date, mko mna date, lakini mnaenda mna party, mna do all these things. Ikifika muda wako kuoa, unaenda sasa kuoa pengine. Asiongele tu fie yote tote mnaenda out tu. That's not how the question is. That's the question. That's the question. No, the question said, will you marry No. somebody that you party with? Not will you marry your girlfriend that you party with, or will you not marry the girlfriend that you party with for a long time? No. And then you dump her. No. I didn't hear the point when you say girlfriend. The question was why we don't marry the woman we party with. Exactly. They don't say girlfriend. They say Yeah. women. Why would you marry your friend? Like the question is obvious. Exactly. That's what I say. Okay, look. Maybe complicated. No, I'm not complicated. I'm just trying to understand this, right? Let's talk. Why we don't marry the woman, the girlfriend that we party with, we do all these things. When it's time to marry, then we go to just regular, normal girl who doesn't do all the things that we do or we did with the other girl when we were younger. I feel like it's a personal choice, and if you party with your girlfriend, right? That means you guys got something in common, right? You guys, you understand the commonality that you guys have. You can party, you can drink, you can smoke. Both of you are in the same page. Yeah. 99% chance that you will probably end up getting married because of that, or because of that thing that you have in common. But once you get familiar with a person, and you as a man, you already know that this person could potentially be a future wife. It doesn't matter what you guys do together. You will definitely just make the decision, because she won't make the decision for you. You have to make the decision. I know, but auongelee reality. Tushaenda kwa mariage ngapi ambayo bafie bagarso balenda kuoa sio bafie balikuwa nabo. See, that's what I'm saying. When we are talking about dating a girl and go out with, party with, do all the things that you got to do with, that's different. When you're talking about a girl that you party with all the time, she's nothing but just to party, enjoy, and have fun. That's also different. But what would you take her to do all those things when you know that's not the kind of person you look into a woman, a wife? Most women, especially guys alisema, sio kila mwanamke na mwanaume aliumbiwa kuwa mke. Right. That's true. But I'm assuming mwanamke we want to date, the goal is to end up being a wife. True. I'm assuming that, right? It's True. not always the goal. It is the fact. So if you know the goal, this woman she want to be more than just girlfriend. Right. And at some point, I'm not talking about you at this point. I'm talking about generation. Right. Where unajua this is not the kind of woman I want to marry. But why would you take her to those things? Umwaribishile miaka yote. I mean, it's not just your fault, right? Someone mwanamke anapenda kufanya vitu. Why would you party with her, spend all this time with her, just to turn around and say, that's not kind of woman I want? Well, you gotta understand. There's a saying that say, there is a way that a man, right, or a female can lead one or another
to the person they will be with, right? So I might be with the girl. Deep inside me, I know that she's not the one that I'm gonna get married to, right? But I decided to do what, since I haven't got the one that I want to marry, let's have fun. Nah, that's me talking to myself. Yeah. I'm gonna have fun with this woman. But you won't tell her the truth. Then how are you gonna have fun if you tell her the No, truth? no. Then you don't need to have the fun, no. Because you're not gonna come to her and be like, you know what, lady, you are very beautiful and I love you and I like to hang out with you, but you're not the type of woman that I want to get married to. But you are the type of woman that goes out with me, So what do you think we do that though? Ndo matatizo tuko nayo society. Espoir, kwa nini Serge anaongea ni kweli? Kwa nini Na vijana wengi hiyo ni makosa. why? Ni makosa. Juu nando now that's the reason why nowadays bafie basha mentality yabo isha change when it comes to relationships. Abiko wanatukamata serious juu hizo hali tuko tunafanya, right? Unaenda unatongoza mwanamke, right? Lakini deep down kama ulifie hautampeleka fast. Yeah, sio type yako. Lakini still unapenda tu offer naye. Umarivie tu muda wake, unaweza kumchezea vitu kama hivyo. So do you think ule fie sasa achana na wewe akimiti mtu mwingine, do you think mentality yake itakuwa ni ile No, atakuwa very careful. Ushamharibishana ni psychological, ushamdamage, ashakuwa damaged. Hiyo ni makosa. So I know we don't do that mostly say vijana, bagarso mingi sijui kama inakuwa ni juu ni kama ni tuseme ni ujana, ukijikuta bado ngali kijana unapenda kwanza upite, lakini that's na haikuwagi mzuri. Lakini ukisha kule point ulisema, right? Back to the question. Unajua wakati mwanaume iko na komaa, right? Iko napita mzile stages za maisha. Unakuwa adolescent, unakuwa kijana, so unajikutaka decision making zako zinakuwa zina change every time ukikuwa na vuka stages. And every stage akili inabadilika. Yeah. So ndio ukiangalia mtu saa ungali mu early 20s, vijana mingi sana wanakuwa na date just for fun. Nothing serious. Na ndio tuko tunasema anaweza kama meet a girl in a club, bana date, bana have fun, vitu kama hivi. Ile yeye kwake haiko serious dating, ni juu for fun tu. Hata kama anaweza claim this is my girlfriend, lakini deep down yeye anajua kama this is not going anywhere. It just niko tuna have fun na vitu kama hivyo. Lakini gisi muda huko na gisi miaka kwenda nasogea, anaanza kuget mature na anaanza ku understanding yake ya maisha anakuwa na kamata perspective inakuwa na change, na ndio kunachukutaka sana kia ku realize I think kwa hii stage nishakuwa napenda ku settle down, na kwa experience nishakuwa nayo I think hii type ya hapa na mke na abiko they not the right choice ya mimi kuna. Yes, kwa mama mtoto wangu. Yes, na ndio maana nakasa automatically mtana change and tafuta sasa mwingine mwanamke mwenye iko totally opposite na ile dating na history yake. So anakia ku marry. Serge, what I hear from Espoir ni kweli, right? Yeah. Right. Somehow sio tunaongelea majority. Na hii aende kubatu wote. Kuko garso wenye wanakuwa anaweza anapenda mwanamke early age na wanawana na wenyewe wanavutaka wana settle down. Kuko jamaa shaniambia kama napenda mwanamke wangu kwa anavuta. Na kuko garso wenye wanapenda kabisa crazy girls, yani wale yani wanamchangamsha bali wenyewe yani kila siku out smoking, wengine wanapendaka vile mabusazi yao. So kila mtu na nani yake. Okay. Na Serge hapo kwa Espoir kwa sababu anaongea kama point. Right. But do you think nani wa kulaumiwa kati ya sisi wanaume au wanawake? Are we not honest enough, or women they just not careful to read the situations? That's a good question. Man, I'm gonna answer your question. And don't say that I go around or anything. Yes, you never answer my question. I'm gonna answer your question. First of all, I'm gonna say that it's not anyone's fault. It's not a man's fault and it's not a woman's fault. It was built like that. It started like that since day one. But kukosana. Kukona danganyana, it was built like that. Yeah, kukona danganya, it been like that. It been like that and it will never change. Hata ukiniambia saizi nani ndo mko na makosa,
I'll tell you, I wanted the girl. She was beautiful at the time. She touched my heart. So she's what you wanted at that time. She was one of the girl that I chose her out of many others, right? At that moment. But that time changed. I came to realize that I wanted a little more than what she had. So it's not like I wanted it to be like that. It just happened to be like that. So that's why I say that it's not a man's fault, a woman's fault. You got to understand the females, right? Females, they are a timeline that men points in betweens. They will start with you in right now, right? Men will start with you at this moment. And then as time goes by, they make their own point. Boom, this guy, he's like, oh, at this time, my mind is now changing. I wanted this before, but now I want this one. Okay. As you keep going, so is the woman in your life. 99% chance you probably have one that you grow with. Yeah. But the other percent, you will probably choose. If they give you a timeline, you probably have more than 10 dots in your line. So, because kwa hiyo unaniambia okay. So kuko line moja mesi na disagree, totally disagree. Okay. Yeah. No. Also, I want you to answer the question. Yeah. Kwa sababu is ile question iko muhimu. Yep. Right, it is. So, and Serge, I kind of agree na yeye some part kwamba it's nobody's fault. But as long wakati mwanzo ulianza kumislead mtu. Yeah. Hakumislead kama niko tafuta mwanamke wa kuoa, mwenda komala naye, kisha nikia kumuoa kisha ukanani. Especially kama ulimkuta ni mtu mwenye afanya kile vitu vyote ulienda kufanya, ukamuingiza naye kwa sababu ya kutaka kukuridhisha. CJ, look, but you also got to understand, right? I'm not going to cut you off. You can't even if you meet a woman right now, you know, she barely get it out of high school. She wanted to start college. She's probably, second term in college. She's probably a junior already, right? You come to her and be like, you know what? I've already got my life settled and I want to marry you. You know what she's gonna be thinking about? She's gonna think about, I'm still in school. I haven't even figured out what I'm gonna do yet. How am I gonna get married? She'll definitely give you some, nah, I'm not ready right now. So there is no way you're going to come to her and tell her I won't get married to you, because we already understand that they also have their life that they have to go through before they get to the decision that they want to spend the rest of their life with somebody else. Anyway, it's what Jiviesha to move on. We get a topic. No, I mean, you guys have provided good answers. So I mean, you got to understand, man. It's, unajua kuko line moja aligusia kusema kama unaweza kuwa uko right now, you meet a girl, nasema this is the girl of my life, blah blah blah. After a certain period of time unakia ku realize kama she's not, unahitaji more than her. I mean, that's true though. It is true. Lakini ukienda na hiyo definition ya maisha, trust me, hakuna mtapataka na auta settle down na mtu. Juu human nature hatuerizikaka na kitu. Hiyo ni human nature. Yeah. Kila siku unahitaji more ya vile venye uko navyo. Okay. Hata right now, hata wale watajiri right now, ba Bezos sijua nani, still bangali wanapenda pesa zingine. So ni kusema ukienda na hiyo line ya kusema kama ndakuwa na huyu leo lakini tomorrow I might need more than her. Auta settle down na mtu. Right. Hiyo ni disagreement ya kwanza. Na ya pili, inabidi kujua kama mwanaume si garso na fia ama mwanaume na mwanamke tulimbiwa tofauti. The way we think now when it comes to decision making, we react to totally different. Yeah. So muuliza kama whose fault, right? Ya si ama bafia. Mimi nazanzia kosa kwanza ni mwanaume. Juu mostly sisi tunakuwa na approach mwanamke. Yeah, unaona fia, una approach. Juu I do believe kama garso wote ukienda tongoza fia, ile tu kimwona mwanamke, right? Unaenda tongoza, unaongea naye, automatically unajuaka ufie nda build on something na ufie wapi. I'm just here to, but I have to push back. Ngoja kwanza unajuaka unaona ile tu kienda ongea tu na mwanamke siku ya kwanza unajuaka wewe peke. What kind of timeline are we talking about? No, I'm talking about so no the time where you are ready to get married, or the time that where you know
You just wanna, you wanna explore the world. Na ndo kwa push back hapo. Na sometime unaweza sema ni huyu, but as soon as you come na date unaweza realize tabia zake like this is not. Unaweza kuwa kwa mstage ya just to enjoy life, lakini unaweza ka meet a girl na anakuchange to. Exactly. Iko tofauti yeah, subiri. Iko tofauti of course. Lakini na unaweza kuwa uko mwile stage ya you ready to settle down, lakini uyapata mtu mwenye nani hauta settle down. Unaona? True. So yote ina depend. So inabidi kuangalia kama like we said right earlier. Kuko wa vijana wadogo mimi najua watu wa karibu wenye alioa since iko 18. Bibi naye iko kama 17 na until today biko pamoja. So hata niambia juu kwa mdogo ndo aweze ku explore hizo options na una settle down hapa. Lakini yote ina depend na lakini tuko naangalia majority ya scenario ya situation. So unajikuta vijana wengi sana kama angali wadogo anakuwa makili yake anakuwa tu juu ana feel like maisha yake yakuwa stable kwa hiyo ku settle down. So mostly akikuwa iko na date ni just for fun, ndio point niko naongelea. Lakini kosa nayo naweza nikatena kubafie kidogo. Nisha sema kosa ya wanaume. Wanawake na biko na kosa. Jua nini? Sasa mwana sema ni kosa, lakini sometime na sio kosa. Juu ndio kisi waliumbiwa njoo nature yao. Unaona? Mwanamke anakuwaka when it comes to decision making mara mingi abajuagi, nani wapi wa kusimamia most of the time. Juu unajua wanasema tunajua wanawake wanadanganywa sana, Kwanza mfanya tu kwa kitu kadogo unamdanganya anafikiri labda you the right guy kwa hiyo, lakini at the end of the day wewe mwakili yako mwanaume, na ndio maana natia sana mjio kwa mwanaume. Juu mwanaume ukishajua wewe unataka juu bali ni ba follow tu, unaweza tu kumlead tu unamdanganya kitu kidogo na anaanza kukufuata. So, lakini wewe kama vile the main character wa ile relationship ya kama ujui wenye uko amo na ndio kwenye matatizo yako naanzia. Well, I'll say this. Yeah. Nakujibia kwa hiyo. Sure, then we'll go to the break. A little bit break. I agree and disagree. Now both of you guys, kwa sababu, what I disagree kwa esport ni kwamba we ndo the only person that drive the relationship. This is a new era. Na mwanamke should be able to be smart enough to know this is not for me. I shouldn't be doing this, especially based on what you're looking for. Okay. Kani kwa mwanafunzi sitaenda hang out ku party all the time wakati mimi najua I need to study. Kama mimi niko Mkristo sita hang out ku bar all the time wakati napasha kuwa kanisani. So you have to know where to go based on what you're looking for. Of course. So na wengine thank you. Best opinion yangu why we don't marry the girl we party with. I look at them as a vehicle. The girl you party with is like rental vehicle. Unaenda pale unaenda chukua rental vehicle. Soto sha rent vehicle, right? Ukirent vehicle ukitembeza somewhere, what do you do with it? You drive everywhere. Hata ukigonga lijiwe, you don't care. You don't care. Sababu unajua utirudisha kwa mwenye nayo. It's not gonna be yours. Ukitembeza gari yako unakuwa very careful. And that's the thing with the girl we party with. We don't care nini tutaribisha. So we already know it's not ours. Unaona? It doesn't belong to us. Right. Ni gari yenye uko nayo tu. She's just there to fulfill obligation yake at that moment. Like I'm just in to enjoy. Right. So I don't care kama tutaenda party night, smoke night, tutaingia huku, tutaingia nayo huku. If you can't tambeba kila stuff, unampigia simu every time she's ready to pop up, unaona? I don't care kwa sababu when I'm ready, I'll go find her, my woman. Right. So and that's why women now they have to. That's what I say. I disagree because they have to be smart enough to know this is not what I want. Yeah. That's a good point though. Unaongea point ya kweli na iko ni valid point. Lakini we have to know kama depending na gisi dunia isha change, right? Mwanamke naye anakuwa na ile anakuwa capable na kufanya decision zake, kufanya vile anataka. Sikatali. Lakini hiyo I change nature ya mwanaume na mwanamke when it comes to kuwaza na decision making, Okay. Juu tuko na confusion ya juu leo dunia shabadilika, kushakuwa a lot unachikuta kutokana na social media and stuff, kushakuwa na a lot of ways ya mtu kujifunza na learn a lot of stuff. Sikatali. Lakini hiyo I change
the way gisi mwanamke na mwanaume waliumbiwa na tuko tofauti mu vitu vya mingi sana, unaona. Lakini uliongea pointi ya kweli, unaona. Kudunia leo mwanamke naye iko inabidi naye aanze jua nini anataka na wapi kwa anapenda aende. Na hiyo ni makosa, ndio maana nilisema kama natia makosa kuba men, lakini at the same time bafia nao biko na makosa juu mwanamke uko na red flags. Uko na get all the red flags every day, lakini still tu ungana stack tu pale, no I love him sijui nini, kisha mwisho siku unaanza kiadilia watu. So yeah. Anyway. But hold on, let me put this out, man, you know. But you also got to understand, you know, both scenarios, they all make sense, right? I'm probably gonna lay a little bit on females, right? I'm gonna give them a little credit. You know, when the female met a man, right? A 20-year-old, or let me say 22, right? 22-year-old female, right? They usually gonna go for a man who's like about 27, 28, 29, 30. 29. 30 is a little bit too high, but one or two will probably do so. Now, you as a man, you know what? You met this girl, she's 22, right? You have already passed 22. You have already seen what is in 22. You have gone far 22. Now, this woman, she's starting now. Now, you have this is why a lot of things happen when these two numbers meet. Especially when that two number, they happen to be together. Because this 22-year-old lady, she's still trying to see what life is all about. And when she catch up with you, at that age that you are, when you met her, she was like, if I were to be with this guy at that age, I wouldn't have participated in all this. All this time. Build her to become a woman. That's why we don't understand as a man that a woman has to go through some stuff for her to become a woman. Anyway. I'm sorry. See, do you know why a 22-year girl anaendaka always options zake zinakuaga za banaume ba, you know, viko little higher than her, like because 29, 30. Yeah, because she believes that man will teach her something that she doesn't know. That man will provide something for her that she doesn't have. That man will do. The maturity is very high for them. They can lead them to a point where they want to be at. That's a good answer. But you gotta understand now. That female that is 20, she's hoping for you to lead her in a way that she thinks that she will be lead with. Hold on. I'm gonna make it quick, right? Now, once she got into a surrounding where there is a lot more development than what she sees, she started to change it. That's why me nakuwa nasema, you know, I'm gonna let that woman that is 22 years old to grow until she's like maybe 26. So she goes through what I've already gone through because I don't want to go back to those stuff. So I mean that's all I had to add to that. So uko najibia mzuri pointi zangu na at the beginning earlier nilimention hapa kama mwanamke na mwanaume tuliambiwa tofauti. Right. Na ndio role unayo role anasema hapo ndio role ya female. Unaona? Yeye aliumbiwa akajua akue follower, you know. Right. Apate mtu mwenye atamuongoza na femininity ya mwanamke anajisikiaga kama iko feminine yake anajisikiaga kama iko na mtu mwenye iko na lead. Right. Unaona? Tusidanganyike na hii vitu vya leo, no also I can do this, I can do ile ni kujidanganya tu. Yeah. Kujidanganya, yeah. Lakini mwanamke tena anajisikiaga mwanamke kama iko na mtu mwenye iko na lead, mtu anamuongoza. Anyway, conversation is good. Right. By the way, make sure you go and follow Afrocast and subscribe if you haven't, and then we'll be back going on a break.
taking a break. Thanks again for watu ambao wameshafika hapa kwenye tulikia. And if you haven't subscribed, make sure you subscribe, shares. Also, tumia boyfriend and girlfriend wako watch, you know. Give me shout out. Yes. Topic yenyewe ilipita ilikuwa we talked about why we don't usually marry the woman we party with. So hapo kwa marriage. Wengine wadada wanalia kuwa vijana wengi siku hizi na nimeelewa. Vijana wengi siku hizi wanasema kwa wanataka wanaoa, tunaoa ndio. Lakini tunaoa tunapeleka wanawake zetu nyumbani. Yani, so ni kama vile muhamisha tu nyumbani. Yani tunaoa kisha tunapeleka wanawake kwa kwetu, kwa wazazi wetu. Mwanamke wetu anaendesha na wazazi. So ndakuta mke wako yuko anaishi na dada yako na wadogo zako na mama yako na baba yako mnyumba moja. Kisha nafika kule kuna kuwa mikorogoni kama vile tu mtu mwingine alihamia mnyumba ya familia yenu. So why do you think vijana wengi bado tungali na hiyo na tushafika Marekani bado tungali, sababu ni mila za nyumbani sometime. Na gisi mimi nimezoea kuona ilikuwa unaoa ndio unaweka mtoto kunyumba pale miezi 3 ili azoee gisi nani kisha unamhamishia kwako. Lakini sasa siku hizi kabisa anaolewa, unamuoa mtoto wa watu, unamtoa hata mwingine state tena unamhamishia mwenu. Kisha matokeo yake bibi yako anaanza kupigana na dada zako. Anaanza kupigana na mere yako. Kwa sababu wanawake wale wachangia kitchen. Haiwezekani. So unakuta kwanza wanaanza mstreet mule kwa sababu wanategemea kisa alipuya na atakuwa anafanya kazi zote za ndani. Right. Unaona, kisha na yeye anakuwa anasema mimi sikuolewa, sikuja kufanya, sikuja kuwa mfanya kazi. Nikuja kuolewa ili nione familia yangu. Ningependa kubaki kama hisi hivi, ningebaki nyumbani kwetu. Kwa nini? What do you think about that? Opinion iko kwa kuhusu hiyo? Man, I'm telling you, first thing first, whoever do that, or whoever done it, they're probably like a responsibility and afraid of responsibilities. Explain more. Well, it might be culture. It might be culture. I don't know. But my culture, there's no way I'm marrying and then take my wife to my mom's house. Maybe if I'm traveling or something, but for us to go co-housing, nah, I don't think so. But culture-wise, it happens. But me specifically, I will not even if it's my culture, I'm never gonna do that. I'm never gonna do that because it's a chaos, man. It's that njo pale kunaanza ona bibi yako anaanza ita mama yako mlozi. I'm telling you, man. I'm telling you, these things. These things happen, man. And for me, I'm not doing that. You're gonna excuse me, my friend. I ain't doing that. Espoir. Oui. There's no way I'm doing that. What's your opinion on that? Anaongea kweli. Lakini before you could judge, we have to know the reason behind ya scenario. Kuko wale wanakutaka anaweza kafanya hivyo for several reasons. Juu kwa wengine anafanyaga hivyo labda anakutana anabakia na mzazi mmoja kwa mfano. Yeah. So najikuta yeye ndio kama vile responsible wa kuteke ya ule mzazi wake. So hawezi akamwacha tena. Hata kama anaoa ni lazima tu mwanamke wake ataishi na mzazi wake. Hiyo ni ya kwanza. Kuko hiyo reason. Na kuko ingine inategemea lakini kungambo ya kusema kama ni kosa ndio ni sio vizuri. Juu mwisho wa siku hata hivyo the Bible says mwanaume na mwanamke kila mtu ataacha wazazi wake na mnaenda mnaungana mnaanza familia yenu. Unaona? Na nini kila mtu anatoka kwa familia yake pamoja mnajiunga mnaanza familia yenu. So kosa kuna kuwa vijana wengi wako wanaingia marriage lakini hawakuwa ready. Financially, psychologically, unaona, hawakuwa ready kwa kutake ya mwanamke. So unajikuta anakuwa na ile mwanamke nikimkamata nikianza shina mie peke labda sitaweza, unaona. So acha kwanza na kwetu juu ya kuangalia gimba siku nitajipanga ndo tuame. Join sasa kujipanga kwanza before ya mkamata. Na hiyo ni kweli na kusaidia hapo kwa sababu na kuna mada tutakuja kuongea
kuhusu responsibility ya watoto wa kiume wakubwa. Sababu inachangia na ndio wengi ndio tuko na hiyo tatizo. Kinyume nasema ni kwamba sometime kama ulisema kwamba unabaki na mzazi mmoja. Somehow you have to help ule mzazi. But we know financial needs zetu is not ready. Haziwezi kusaidia kusupport nyumba mbili. Nana. So na hauwezi kaambia mkeo hii mwezi usikata matumizi hapa, nitapatia mama hapa, nitapata baba hapa nini. So unajikuta sasa anamia ndani. Mnamia watu pamoja msevu. But sana inatokea ni ile vijana ambao kama tunasema uko tayari yaenda kuoa afu anaweka mtoto ndani tu. Yaani ukiangalia usijua kama ni mke wa mtu. Sasa tu ni mwingine fie binamu yao anakuwa anaishi pale. Bro, sorry, kwingine point ulisema kusema mwanamke wote, I'm not a girl lakini I can tell mwanamke ndoto ya kila mwanamke na kuwaka akuwe na chungu yake, a own house, atakuwa atatake care nyumba yake, akuwe leader wa ile nyumba, akuwe free, I feel like iko free, afanye vile anataka, unaona. So unajikuta ukishaoa mke wako unaenda mtia mwenu, kuna muhimu ile freedom. Freedom. Yeah. Hawezi kukata uchi. Juu uko unajua tu kama wangali wanaoana kule ile mapenzi mahaba, basema mahaba, unaona. Anapenda avala yake nguo mfupi, atembelee bwana yake kwa free nini. Nataka atoe kikwembe tu kwanza, achilie tu kwanza mapenzi kama moto. Lakini baba mko yuko pale, ba kaka sijua nini, bandugu sanachukutana huko na muhimu ile. Hata mkikulana huko fia kuna hata kulalamika. Sababu nani atakuwa atasikia huko. Usitie sauti ya usifanye sauti ya mingi juu mama atasikia. So una hivyo vitu wala mama mko kuna kuliwa huko ba. Tusiende huko, lakini kusema haiko mzuri yeah. Na nikusema tu kama mtu kama unajikuta au yako position ya kutake care au ya mke wako kwako peke yako, I said, why rushing? Usi rush. Yeah, lakini kuko nyingine look man, you know, hiyo like I said, kuko situations that zenye ziko exceptional, right? Ile situation that you have one parent, of course that is exceptional. You can't leave your parent, either a single parent in one house. If she or he doesn't work, doesn't do anything, of course you're gonna have to have some. You have to provide in a certain way. So that one is exceptional. That's a must. You must do that. You must take care of your parent no matter what the situation is. If you have to go do two jobs for them just to have a roof on their head, you have to. It doesn't matter if, because me, I'll probably leave my wife. I'll go take care of my mom. So, that's just true. So you shouldn't get married soon. No, I'm telling you. But I know if I know I'll provide for my mom, right? Yeah. And I'll be able to take care of my wife, which we won't be able to share. If it comes in that time that we have to live with my mom, I'll find some other alternative, right? I'll find another ways of make that happen, right? But trust me, my parent is my parent first, number one first, because I'm not going to have another one, but I'll probably have another second wife if we divorce. Ooh. But I will not going to have another parent that I will divorce with. I can't divorce my parent because there is no any other parent. So for that one, it's exceptional. I will take care of my mom no matter what the circumstances, right? Maile, number one, you know, your parents are well put together. And you barely start your life. Why do you want to go live with your parents? They have lived their life for more than 50 years, plus you in their house. And then you starting your own plus family. And you want to put it again to your family. Come on now. They have raised you enough to be a man so you can also carry somebody else on your shoulder. Then why do you want to bring that stress back to them? No, actually, wafia wanalia sana kwa hili. It's crazy, man. It's crazy. Uko naona garso anasema yuko tayari kuoa, hana hata apartment yake, hajawahi kuishi peke yake. And what do you want to get married? In fact, can't even hold a job. Right. Unaona? Actually, I fear now, but sometimes I don't understand. Ndo pointi nitaka kusia hapo. Na ndo tuliongelea earlier nayo decision making. Uko na date garso mwenye uko na hizo ma red flags zote. He can't hold the job. Hana hata fasi yake ya kuikala peke.
yani maisha yake yote haiko stable, ajelewe, lakini still hata gari hata gari hana. That's why I told you, Lakini man. still tu na wewe unataka nampenda tu huyo. So That's what that's what I said earlier. You have to let these ladies live some type of life so they know what is good and what is bad. Experience. They need to have those experience, man. If you know the woman is barely 20, she especially this generation, what do you want to lead her to? Because sometimes like it doesn't make any sense. Because they're so immature, they can't do it. Kisha haiko tu 22, juu unaweza kutana yasha kwa 25, lakini tu hata teori iko wanamke wenyewe wako malaki, iko enda tu mwizo maliza hivyo. Kisha unaweza kia complain, bwana alinioa anakia nitia kwao. So ulijua yeah, ulijua yote, lakini why wakati alikwambia nataka kuoa, wakumuuliza tutekala wapi, wakumuuliza unajipanga yeye. Na hiyo ni poor mentality tuko nayo sisi wa dada yetu. And that's why mimi nilikuwa nasema mimi nakuwa napenda kuwapatia wanawake credit kuwa they're smart enough to know what they want. You know, na iya kwa sema they follow is good. Yes, you want women watakufollow, you want a woman watakusikiliza, but don't assume they're stupid. But they should know better. Yeah. That's what means kwa kina wana na kufollow kumaisha tu kufollow mtu majelewa. Exactly. You know, sione yake mwanamke huruma kusikia iko na garasi kwa nampitisha mvitu. Na kana jiuliza what did you saw and you ignore? There's something uliona like wakati mlikuwa mnaongea nataka nikia kukuoa. Unauliza wewe unakuwa na issue. Women, they are one of those, you know, just being that they want to be carried no matter where they go. You meet somebody who tell you know, it doesn't matter where you live, even if you become a homeless, I will live there with you. You know, there are those type of women. They will tell you that they want to be with you no matter where you go. It doesn't matter where you live. Do you think women are so stupid when they're in love? Or is just everyone when they're in love, they're just stupid? They're not stupid. Oh, they're just in stupid love. Is not a good word. Slow. They're not slow either. They're just in love. So you saying when people in love, they're slow? Trust me, people in love, they're not slow. They just don't know what they're doing. I don't believe that. I'm never that slow. I don't believe that. Maybe you haven't been in love. Let me tell you something. That's the big mistake to go to nafanya nowadays. Mungu alituumba na roho na akili. Vyote vitumike pamoja. So most of the time vijana wengi tunakuwa na use roho, tunatia akili pembeni. Nando roho akili unatia kumata. Akili kama unatia wapi sijui. You don't think. Juu unasema juu nampenda. Mtu kuna kuonesha all the red flags. Anakuonesha kama ajelewi, iko stupid, ana maisha yake iko stable, sijui nini ni jambazi tu moja hivi. Lakini juu unasema tu juu niko in love, kwa hiyo acha tu ni stick na huyo mtu. Na sometimes you're in love. Sometimes wadada zetu they're ready to get married. Unaona. Biko ile pressure na kukua na kupenda kukurupukia vitu tu na mimi na mimi kuko mwafia na kwana mwenzangu aliolewa aseme anataka miss fulani Mrs. fulani. Bro, I'm like girl, you leave her home. You know, if we keep going with this topic, we're never gonna get it done. Exactly. The females will just gonna be females. No. You as a man, just do what you gotta do as a man. No, tuko tunaongea hivi haiko juu ya how can I say this? Tuko tunaongea hivi haiko juu ya ngoja naangalia kamera juu napenda message bafikie. Tuko tunaongea hivi haiko juu ya kusheme bafia hapana. That's not what we hear. Haiko juu kuonesha kama mwanamke sio abana umuhimu wote katika society ama abawazi ama abana akili hapana. Lakini kama tuko tuna spread message juu ya ku make sure mwanamke balamuke. Bafungue akili, you know. Baanze kuwaza about themselves first before abajitia mu situation yoyote ile. Unaona? Ndio kupenda ni kitu kia mzuri sana. It's a beautiful thing mtu kupenda, kukuwa in love. Hakuna mtu anakatala hiyo. Lakini haimaanishi sasa juu unapenda sasa ndio ujiingize mu vitu wenyewe. Moto zimwa matatizo moyo itakia kustop maisha yako kule mbele tu juu ya mapenzi hapana. Haiko hivyo hapana. So ni inabidi mko mnatia akili, mnajifikiria na kuangalia future yenu itakuwa before amejiingiza mapenzi ama myakuwa in love na garso yote ulimo mtapenda. Mko free kupenda mnataka. Na sio unajiingiza vitu vya borofa kisha render down unazikia tulilia si so it doesn't make any sense. I mean anyway unajua hiyo na ingine right you have to know right female want to be loved right, women want to be loved, men they also want love.
But women want to be loved, and men want love. You know, probably just want it, but female it's on time besa men we don't to be loved. Ushona babako kwambia peti kuya hapa nikupe hug. Hakuna unaona mwanamke anakuja, you know, come on, you know, that's how it is. Hiyo ni mada ya siku nyingine. Exactly, that's what I'm trying to say. That's what I'm trying to nimalizie pale, right? Ni hiyo, you know, wanamke wanapendaga kwa love. Mimi kinaweza sema tu ni we as men, right? I mean, this is just my opinion. You guys I disagree with this million times, right? Acheni watoto wadogo wakomae so they know how to defend themselves when it comes to give them experience. Predators like you guys. So give them a time to realize that whatever they want to do now, they want to do in the future, the decision has to be made based on the previous life that they have. But this woman doesn't have no previous life. She just came from high school, home, high school, home. And then after that, she go to college, home, college. She doesn't have any outside world experience. Now you want to go approach her. Of course she's going to fall out for you. Sorry, what do you expect? Hiyo kumachua yako, uko na maanisha ba mature munjia gani? In this generation, right? In this generation. Yani badeti kwanza, bafanya ba enjoy kwanza maisha, ndoko na maisha. Bakomae kiakili. Kiakili. Sasa okay, this is the thing. Let me explain it to you, right? Kemina maanisha bakomae. Hapa tuko naongelea love. We are talking about love. Okay. Now, when a woman is at that young age, 20 you probably say is not young anymore, which I will probably disagree, but I'm gonna agree with you. 20 you say it's probably now, it's old enough. But for me, I feel like 20 in this generation that we live in now, it's not enough time for a woman to start maturing, engaging in relationship, which they should. It's a ladder that everybody has to go through. But once you go into it, you have to understand that this man that you're trying to get into that relationship with, their goal to get married is probably 5 years from now, but they're not going to tell you that. Yeah, if they come and be like, hey, 2 years in the relationship, I want to marry you, this is a ring. Good. That's a big plus. Sasa nataka niambie ile kumachua ni mjia gani? Sinjoni wanakuambia sasa, if you have to go into relationship, go into the relationship, but you don't have to expect anything out. Because this is your time for you to grow. That man already passed through that time. They already know what is in between 20 all the way up to 27. Now, me as a man, I'm going to let you go through what you want to do as a man, as a female. If you go into wrong ways, I'll tell you, this is wrong. Do this. But I'm not going to hold you. I'm not going to tell you not what to do and what not to do, because I've already passed that time. Because you will probably want to enjoy life. Oh, you know what? I'm going to go out with my friends. They're going at a club somewhere. I'll tell you, you know, it's not a good thing, but you can go. But it's not. I'm going to tell you that, but I'm not going to say don't go. Because that's purely the time they need to catch up with females and men too. Whenever it comes to that time of they already get married, and now ile time inaanza follow back to them. But that's what I'm gonna finish up from that. Anyway. Like ngoja kwanza, lakini mimi kabla sikuelewa, mimi sijui kama a question niuliza, explanation yako inaninja kivile sana. Lakini ndaelewa tu junior opinion yako. So nikusema, so what about wako na complain nasema commit a girl angali early 20s wanasema kama ni ya kidogo. I mean that generation ni ya very kidogo. So what about hata kama iko early 20s kisha anakutana na mwanaume mwenye anajielewa, mwanaume mwenye you know iko mature, anajua anataka. Right. Anakutana naye, sio hata kupropose, anakutana tu naye, wanaanza kudate na anamlead munjia mzuri mpaka one day wanakia marry. It happens. Unajua it can happen. Of course. It's not but they can date, but they have to know what they're going into. Juu hautaniambia sema uache mwanamke eti experience maisha. Juu trust me, the way you experience maisha yako na mwanamke iko tofauti sana. Unaona? Subiri kwanza. Na ndio kitu mnashindwa kuelewa. The way gisia kukomala mwanamke na mwanamume iko tofauti. Unaona? Juu mwanamume unakomala experience yote unapitiaga yeye, wewe ndio mwenye una provide pretty much for everything. Hata wende wapi, hata wende ufanye ni nguvu yako na effort yako. Right. Lakini hautaniambia sema mwanamke afanye experience ya 5, 10, 5, 8, 7 years
uniambia sema ilikuwa tu experience ya wewe peke yako kwa wanaume involved muyo nani muyo trajectory. Of course, wanaume walikuwa I involved. didn't say they should have Hata men na wewe, involved. hata na wewe. Subiri kwanza. So njoo mimi nikupenda nikuelewe. Yaani utamwambia umwache kwanza afanye vyake vyote vyake atafanyaga, enjoy maisha na wanaume bakisha one day njoo akidecide sasa kuna nini ku settle down ndio sasa tafuta mtu wa kumarry. Okay, let me make this answer short, right? At that period of time, it's her own decision to do what she wants. To do what would be best for her. If she decides that going with men, that's what she wants, of course she will do so. You have no power over that. Na hapo ndo tunarudia wale decision yake yenye anapashwa make as a female, how she want to be lead, or how she want to lead her life in the future. I agree with Serge. No. So as long she's ready to face the consequences itakuya exactly after. I agree with that. Mwanamke wote a female kuko akipenda aseme afate ile maisha aseme kutafuta experiences. Anakiajikuta anaingia mu situation fulani zenye hata yeye akupenda lakini juu ya that's the life that she needs to grow through. That's the life that it's there for her. Mie shauri yangu ni hivi as a female make it short, man. Make it 30 seconds, man. Make it 30 seconds. Shauri yangu ni hivi as a female, it doesn't matter uko mdogo uko mkubwa, sijui age gani utadecide, lakini ingali mapema tafuta mwanaume anajielewa, mwanaume iko sawa na build naye mpaka siku mtakia wana. That's all. Achana yote sijui ni experience ni pite kwanza, it doesn't make any sense. Yeah, right. I'm finish up with these 30 seconds. I'm tell you. You as a female, you got a choice to do it whatever you want to do with it. Me as a man, I'm not going to come and date you when you're 20 all the way up to 25 because I know that's your time for you to, be who you want to be. By the time you figure out who you want to be, I'm going to be there for you to build whatever we got to build. That's all. So, I'll say this. More of them go right, right? As part of go right, like if you as a woman and as a man, if you're lucky enough to meet somebody when you're 18, take it. To 20, 25, take it. It's the best and chance. And go live your life. But as a man and as a woman, experience is the best things in life. True. No. Now, what about the experience where just sitting on the couch? Now, what about the experience by yourself? You have to experience with other people. If you want to go through heartbreak, you have to deal with the opposite sex. Yeah. Well, unless you're lesbian or gay. I don't know how that works. You have either way experience, but make sure whatever experience you're trying to gain or you're going through or you're experiencing, you're ready to face the consequences. Kwa sababu kila kitu maisha kiko na result yake. Yeah. So just make sure you're okay with whatever you face. Ukiingilia umalaya inaenda kuwote wanaume na wanawake. Okay. Ugonjwa upo, mimba ziko, anything. Yeah. No, also at the same time, ukishindwa kufanya experience, batakia kuoea bibi noko naye mnyumba. Yeah, just because of that. Yeah. And nangine kuwa female experience doesn't require sexual activities. I just want to put that in. But it does though. It depends. No, I disagree with that. It does. It depends. What anaambia utafanya experience 5 years now au sex yako involved. Again, I said it depends on person to person. Sex experience in relationships in a woman to a man requires sex. How you gonna know how to sleep with to do the moves? I don't know another. I'm just saying. There's a moves only you have to do it to know it. Sitajifunzia kucheza mpira kwa kuangalia game TV. So if that's you do it. Mie narudilia tena pointi yangu. We gotta subiri kwanza. Badada na bagarso mnisikilize mzuri sana. Ungali mdogo tafuta mtu early age na build deny mpaka siku mtakia wana. Hivi vingine vyote viko na ngengelewa hapa. It doesn't make any sense. No, man. What you gotta say, what you have to say is that you gotta tell men when they're approaching a woman, they gotta be ready. If you tell the female, they don't know. We are the one that tell them what we want to tell them. Tell the guys that if you want to go approach this young woman, make sure you are ready to commit and to settle down with her. That's period. They do know. Banajua lakini banakona ignore my red flags. Banajua. No, it's just. I don't think so. Inko banajua kama mingi abakolewaga. No, you just have to know that. You just have to know mpira unachezwa kwa uwanjani. Right. So just make sure you understand what you're doing. If you're female and you want to just sleep around, enjoy your life, go for it. Life is a beautiful thing.
lakini learn, consequences and utazipata. as a man the same thing. If you want to be a player and enjoy, we've all done a fair share. Nani? Nah. All- who's all? All these are players, so but retire about it. No, but I'm just playing. But if you whatever you decide, just do it. But just make sure you do it careful if you can. Sio mpaka kuwa malaya mpaka kila mtu ajue. You can be a low key one. Na utapata bwana. Achana mashauri yako. Yeah, we this call is it- Africast, this is man. This is Africast, Africast. I hope you subscribe. I hope you share, and I hope you have a good weekend. We'll see you here next time. Thank you.